So here we'll having the record values. So let's start sharing. Okay, so this is for the indirect test. Okay, so indirect test. Okay, so first we'll talk about the Hopkins test. So Hopkinson's ఎలా ఉంది. Okay, so test ఏం చేస్తాం. Okay, so this is the one of the method for the indirect test of the DC shunt motor. Okay, so మనం DC series motor కి ఏంటంటే Hopkinson's test చేయమంటాం. Okay, so Hopkinson test also called as the regenerative test or back to back test. Okay, so DC shunt motor and DC compound motor test ఏంటంటే we can do for this Hopkinson test. Well, coming to the DC Hopkinson test. So in the Hopkinson test, which includes so we'll determine the efficiency of the shunt motor by conducting the Hopkinson test. So we can determine that is efficiency of the motor. Okay, so in this test we will using the identical DC shunt motors. Okay, so Hopkins test list. So two identical shunt motors. Okay, so DC shunt motors, one is generator, another is the motor. Okay, so it is also called as the regenerative test or back to back test. That is, so a DC shunt motor. Okay, so one of the machine act as a motor, another one is a generator. Okay, so here if you take that, so we are taking in this method two identical DC machines are coupled, both mechanical and electrically are tested separately. So practical normally in the open characteristics of the DC shunt motor, so just we'll do that is, so we'll couple the both machines, that is shunt motor and shunt generator. Okay, so mechanically coupled, but at that time so will not coupled electrically, but in the regenerative test or Hopkinson test we are electrically also coupled each. Okay, so whatever the polarities we are using, so polarities and current flowing we are coupled here. So one of the machines made to run as a motor and another act as a generator. So in this actions Hopkins test is two identical machines are done. Okay, so two identical machines are used for doing the Hopkinson test. Okay, so one motor is act as a generator, another one act as a motor. Okay, so let's see the circuit diagram. So in the circuit diagram we are having the 3-point starter, motor, okay, and voltmeter. So here is the DPST switch. So here we have the DPST switch and fuse, voltmeter, ammeter. Okay, so this is here we can see. So 3-point starter. Okay, so in the 3-point starter, so Z. Okay, so Z, a field winding of the motor which are connected to the through rheostat for varying the motor speed, and A, so armature. Okay, so armature which is connected to the motor, as well as, so here is the generator, so A and A. Okay, so which are coupled electrically also. Okay, so the generator also coupled electrically, not only mechanical. So both machines are coupled mechanical as well as mechanical. So here polarities. Okay, so ikkada generator and power anadi ikkada motor ki, so motor la input ga ikkada motor generator nodi. Okay, so ikkada main ga include ayyedi endante, so ee back to back test regenerative test endante, so manam ee rendu machines lo okavela losses kuda zero unte. Okay, so if it is losses are zero in this two identical machines, so if you remove the supply, okay, if you remove the supply also, both machines are continuously runs. Okay, so both machines are continuously runs. So due to the losses in the
machines, so it will take the some amount of power from the supply. ఓకే, సో మనకు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సప్లై అనేది రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో మోటార్ జనరేటర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అంటే ఇక్కడ జనరేట్ అయిన పవర్ అనేది మోటార్కి, సో మోటార్ ప్రైమ్ మూవర్గా ఏంటంటే జనరేటర్కి వర్క్ అవుతుంది. సో టూ మిషన్స్ని మనం ఎలక్ట్రికల్గా నెక్స్ట్ మెకానికల్గా కంబైన్ చేస్తుంటాం. సో కంబైన్ చేసి స్పీడ్ అండ్ ఆఫ్ ది మోటార్ ఏంటంటే వేరియేషన్స్ చేయడానికి రియోస్టాట్. ఓకే, అండ్ మోటార్, సో మోటార్ ఎగ్జైటేషన్స్ అనేది కూడా త్రూ పొటెన్షియల్ డివైడర్ నుంచి వేరియేషన్ చేసాం. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ రన్ ఎట్ రేటెడ్ స్పీడ్. సో రేటెడ్ స్పీడ్ తీసుకొస్తాం. సో రేటెడ్ స్పీడ్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత సో రెండు పొలారిటీస్. ఓకే, సో రెండు పొలారిటీస్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఉంది కదండి. సో ఎస్పిఎస్టీ స్విచ్. ఓకే, ఎస్పిఎస్టీ స్విచ్ దేనికోసం ఉందంటే సో రెండు పొలారిటీస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి. సో వోల్టేజ్ అనేది మనకు ఇక్కడ 0 చూపిస్తాం. ఓకే, సో అప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ 0 చూపిస్తేనే మనం ఈ స్విచ్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి. ఒకవేళ 0 చూపించకుంటే స్విచ్ అనేది క్లోజ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో రేటెడ్ స్పీడ్స్ అనేది తెచ్చుకోవాలి లేదా పొలారిటీస్ అని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ 0 చూపించిన తర్వాతనే ఈ ఎస్పిఎస్టీ స్విచ్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏంటంటే పొలారిటీస్ మిషన్ అండ్ జనరేటర్ పొలారిటీస్ కూడా ఏంటంటే సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ జనరేట్ అయిన పవర్ అనేది ఈ మిషన్స్కి ఫ్లో అవుతుంది. అంటే జనరేటర్ కరెంట్ విచ్ విల్ ఫ్లోస్ త్రూ ది మోటార్. ఓకే, సో కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా సర్క్యులేట్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మోటార్ సప్లై అనేది ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇదే ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో ఎగ్జైటేషన్ కరెంట్ అనేది కూడా ఈ విధంగా రివర్స్గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ హాప్కిన్స్ టెస్ట్. సో హియర్ సో హాప్కిన్స్ టెస్ట్లో సో మనం చేసేది రీడింగ్స్ తీసుకుంటే so here we'll having the readings. Okay, so tabular column we'll having the voltage for motor rating and current rating. Okay, so I1 I2 so manaki excitations current load current. Okay, so what readings ani తీసుకుంటాం. Okay, as well as we'll find out the efficiency of the motor. Okay, so efficiency motor find out చేయడానికి ఏంటంటే మన armature resistance అని find. So armature resistance find out చేయడానికి we are using the separate circuit diagram. So here we can see the voltage, current amps. Okay, I1 I2. Okay, IFA. సో మనకు IF1 IF2 అంటే సో మనకి ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో సో ఫీల్డ్ కరెంట్, ఆర్మేచర్ కరెంట్. ఓకే, సో టూ armature current of motor, armature current of the generator. Okay, field current of the motor as well as field current of the generator that we are taken. So we can observe here and that will be tabulated. So from that we'll take the efficiency. Okay students, so here we will take the input of the motor, that is V1 I1, and if efficiency of the motor is efficiency of the motor, okay, then the motor output. Okay, so motor output we will taking, that is so output. Okay, so manaku efficiency is equal to output by input. Okay, so motor efficiency antappudu motor efficiency is equal to. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మోటార్ ఇన్పుట్ అనేది V1 I1. ఓకే, సో మోటార్ ఎఫిషియన్సీ దెన్ మోటార్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో మోటార్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తుందంటే ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ ఇన్పుట్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో జనరేటర్ అవుట్పుట్, సో జనరేటర్ అవుట్పుట్ అనేది సో మనకు మోటార్ ఇన్పుట్గా ఇస్తాం. ఓకే, సో అందుకోసం ఏంటంటే జనరేటర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 by I2 by generator efficiency. Okay, so since generator is driven by the motor, the output. Okay, so remember part, so generator is driven by the motor, that is so generator ki mana input em istundante motor output istundi. Okay, so motor mechanical power ane input ga istundi. Okay, so from that one we will getting this equation, that is the efficiency of the motor and efficiency of the generator I2 by I1. So then we will get the efficiency of two machines are assumed are equal.
So here we are identical. So మన mission, that is motor and generator, so two efficiency identical అంటాం. Okay, so identical కాబట్టి so then we'll take that. So mu efficiency square is equal to, okay, I2 by I1. Okay, so here, so then we'll take the efficiency is generator, so I2 is nothing but generator armature current and I1 is nothing but motor armature current. So efficiency is equal to under root of generator armature current by motor armature current. Okay, so this is due to the by applying the Hopkins. So this is how to find out the efficiency of the MG set. Okay, so mission. So we do the calculation for the practical calculations. We can see here. So just here we see the procedure. So connections are made with circuit diagram. Close the DP switch and start the motor. Adjust the speed of the motor, its rated speed, by varying the field rheostat of the motor. Vary the field rheostat in the generator circuit until the rated voltage across the switch. So మనకి ఏంది, so speed of the motor, okay, so 0 voltage అని వచ్చేంత వరకు వేరు చేయాలి. Okay, so where is the generator field circuit until the voltmeter across switch, okay, 0. Okay, so now gradually increase the field current of generator by varying the potential up to rated current of the generator and note down the derating. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనం తీసుకునే క్యాలిక్యులేషన్స్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనకి మోటార్, ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకు మోటార్ని జనరేటర్ ఉందంటే, సో రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాం, ఎలక్ట్రికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెకానికల్. ఓకే, సో మిషన్ స్పీడ్ మోటార్ ఏంటంటే రేటెడ్ స్పీడ్స్తో రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో జనరేటర్ అవుట్పుట్ కూడా ఏంటంటే రేటెడ్ కరెంట్ వచ్చేంత వరకు ఫీల్డ్ రియోస్టాట్స్ బేస్ చేసుకుని. ఓకే, సో ఈ ఫీల్డ్ రియోస్టాట్స్ బేస్ చేసుకొని రేటెడ్ కరెంట్, సో రేటెడ్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకు I2లో చూసాం. అలాగే సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది 0 చూపించే వరకు ఏంటంటే ఈ రియోస్టాట్ని వేర్ చేస్తాం. This rheostat is varied for the to maintain the speed of at rated speed of the motor. This potential divider so vary the to getting the rated current in the armature. Okay, so this is for the motor armature current, this is for the generator armature. Okay, I1 is the motor and I2 is the generator. సో జనరేటర్ కరెంట్, సో రెండింటి ఏంటంటే, సో మనకి ఎఫిషియన్సీ, సో ఈ రెండు దాంట్లో నుంచి ఏంటంటే కన్క్లూషన్ ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది మిషన్ ఈస్ దట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ జనరేటర్ కరెంట్ బై మోటార్ కరెంట్. ఓకే, సో టూ ఐడెంటికల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ది కన్క్లూషన్ ఆఫ్ ది హాప్కిన్సన్ టెస్ట్ ఆర్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ టెస్ట్ ఆర్ రీజనరేటివ్ టెస్ట్. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ది గ్రాఫ్ between the two missions, so we can get this graph. Okay, so in x axis armature current and y axis will take the efficiency. The graph will be the generator and motor, we can observe here. So generator and motor efficiencies, so rendu graph anedi ee vidhanga untayi. సో ఇక్కడ మనకు ఎఫిషియన్సీస్ జనరేటర్ది నెక్స్ట్ మోటార్ది అనే విధంగా మనం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది హాప్కిన్సన్ టెస్ట్ ఆర్ రీజనరేటివ్ టెస్ట్. ఓకే, సో in the next class we will discuss